Assalamualaikum, welcome back to my channel. It's day 4 of pasta week. আজকে রেসিপিটা নিয়ে আমরা একটু দেশের দিকে যাচ্ছি, which explains the photo by the way. So we're making pasta with curried onions. It's just pasta, some onions and a spice mix. Now it's super fast, super easy as always. And let me show you guys how it's done. একটা শার্প ছুরি নিয়ে আমরা একটা পেঁয়াজকে হাফে কেটে নিব, তারপর মিডিয়াম thickness-এর স্লাইস করে নিব। Now take a second to wipe off your tears and then continue with the process. Now once that's done, একটা প্যানে আমরা কিছু অলিভ অয়েল দিয়ে দিব। And 2/3 of our পেঁয়াজ, সামান্য লবণ আর একটু চিনি। ওকে ভালো করে নেড়ে দিয়ে we're gonna wait until the onions are softened. এরপর আমাদের বাকি থার্ড অফ দ্য পেঁয়াজটা দিয়ে দিব, কিছু জিরা আর কারি পাউডার। এটাকে ভালো করে নেড়ে একটা তেজপাতা, taste for seasoning, some more salt. Now we're gonna add the pasta to the boiling water, a knob of butter and the onions. Oh, and by the way, আমি প্যানটাকে একটা lower heat transfer করছি because we need to slow cook the onion. Some finely chopped parsley stalks. You can just as easily use doina butter stalks. Some pasta water to create a sauce. Add the pasta, mix it in, and give it a quick toss. We're finally gonna finish with some freshly grated Pecorino. There you go, our pasta with curried onions. আশা করি রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগছে. This one without a doubt is the easiest to replicate in a Bengali household. So I urge all of you guys to try and make this at home. That being said, this marks the end of the video. I will see you guys on day 5 of pasta week, and until then, take care, stay safe, and of course, look after each other.